and welcome to the Youth Pulse podcast with me, Diko De Andrew. Where we discuss pressing issues of this generation with heartful conversation, inspiring stories, and diverse perspective on girl-child marriage, reproductive health, education, youth champions, and climate, among other compelling topics, meeting your needs. Join us today to be informed, empowered, and engaged. The Youth Pulse podcast is speaking from our hearts. What's up, my people? Guess what? Again, another episode on the Youth Pulse podcast with me, Diko De Andrew, whereby we always speak from our hearts. And whenever that we are speaking with our heart from the youth, just know that it's just an interesting topic for you and me as well. And this time, we are going to be having a topic which talk about the protection of our future. And protecting our future, whom are we targeting this time? We are targeting the protection of the children, in which we are having an amazing guest who is going to be having this conversation with this very lovely morning or afternoon or evening from wherever you're watching us from. Hi. Hello. Welcome back. Thank you. By the way, I have been here before on another episode, but this time it's going to be a different topic. But it's good for basics to always welcome you and as well tell us who you are. Thank you so much. My name is Viola, and I'm a medical student from University of Juba. Okay. A South Sudanese returnee. And by the way, AKA her name is Dora the Explorer, with the week that she's having. But for you, Viola, when it comes to child protection, what does child protection really mean to you? And when was the last time you have seen it in your community happening? Okay. Child protection عامة كده هو like protecting the child from many forms of abuses. مثلا بيكون في like physical protection, mental protection, even spiritual protection. Physical protection زي شنو؟ زي مثلا احنا نحمي child من انه يعني في حامي يحصل له فيزيكالي في جسمه، مثلا زي الضرب، سامبلا، بيتينج، حاجات زي ده. بيتينج من غير سبب، ما انه قال بيتينج also like form of abuse, but مرات في forms of beating تانين this is not healthy كده. spiritual abuse مثال بسيط أمهاتنا في بيوتنا يقول لك مثلا بيخلي عيال في البيت بيقول أنا ماشي كنيسة خلينا نجي نلقاك هناك أنت شفت عيال ده عملت كده سويت ده كله لجنا الصغير اللي بيكون عنده 7 سنة جنا بيقوم ما بيعرف ربنا، وده حاجة ما كويس. إحنا ما عملنا introduction للشافع في الشارع الكويس. تاني مثلا نقول mental abuse كيف جنا بيكون في عمر صغير بيسمع حاجات ما كويس، شتايم، ألفاظ من parents, relatives، برا community like جنا ده بيقوم بحاجات ده في رأس عيال صغار نورمالي حاجات بيلصقلهم فاضي شديد. أقل حاجة طوالي وب في راس تمشي يعني مسافة كده like كم سنين لقدام تلقى جنا ده يتكلم ألفاظ انت ذاتك الكبير ده بتخاف، انت ذاتك بتسأل نفسك اوكي اسمع جري من وين؟ exactly. كم انت ما عارف قالي جري ده ما تتاكم بس تجوهوش، لكن انت السكه ده المدرسه ده كله اي حاجه هو بسمعه بس بيلم بخمه لانه مخه لسه صغير، مخه لسه is developing. And when it comes to the other side of it, like why do you think some forms of abuse like the مثلا قلتي beating, the child labor, or even early marriage is form of a child of a child abuse, are they still seen normal in our communities? Because kana enu bidugu jana weka dema ada shano giladap kan gali obite bitisale dema shano bilimu guruso tota school fees wala kanta gumasta to ala dede wala kan gali bijozo biniere bijozo suker because she's going to be benefiting her family as well. So like we are just seeing this thing bigger حاجة عادي bigger حاجة عادي لأنه ده culture حقتنا. culture حقتنا is encouraging حاجات تانين ما كويس. ما قال culture كله كعب بس في حاجات تانين مفروض ناس ما يسووا. child مثلا زي انت قلت beating ده أقل حاجة صوت يلا حاجة الكعب في مجتمع حقتنا إنه انت بتدق جنا عشوائي. مفروض كان جنا مثلا لو جيت دقوا تأديب كده انت بتقول له like I'm beating you لأنه أنت عملت كده. أنا كان زمان أنا صغير example بنفسي. أنا لو عملت حاجة غلط
my mom بيجيني بيقول لي فيولا انت عملت حاجة كده كده، حاجة ده صح ولا غلط؟ أنا بقول له حاجة ده غلط. بيقول لي يلا امشي جيب صوت حقك. انت يا رفعت صوتك برا. يلا أنا مشي بجيب صوت الكبير. يلا أمي كان شافني كده بقوم بضحك بدوني ضربتين كده وخلاص. يا ده حاجة اللي يحصل like إحنا حسي ده بندوك شوف مع السنبلة من غير telling them like حاجة اللي أنت عملته كده ده غلط كده، ده حاجة كاب. وشاي اللعبة also بيشوفوا عادي لأنه الصراحة فقر كتير في البلد. يلا بقى أمهات وناس بيت بيرسلوا عيال يمشي يشتغلوا عشان يجيبوا جنا صغير بتلقى شغال في فرن، جنا صغير شغال كمساري في مواصلات، جنا صغير بيرسلوا مسافة من هنا لوين 2 blocks away. even قصة الشافع اللي كان شغال ورنيش. exact شوف ده كله شنو، ده كله عشان people are looking for money وحاجة to sustain life، عشان كده حاجات زي ده يحصل. وearly marriages ده طبعا ده حاجة معروف. مجتمعات مختلفة. early marriages بيقول جينا يعرس بدري وشنو شنو. يلا لو كان early marriage وزول ده موافق معلش، لكن حاجة دي بقى forced marriage كمان يعني بيغصبوا البيت which is not good. انت ذكرتي موضوع مهم انه الفقر بيدل على sometimes there's part of the challenges or some of the things that contribute into child protection or us not protecting our children. What role does you really think poverty can more expose children to harm, and how can community protect kids from such things in tough time? Because أنا لو قلنا حسي لو قلنا child labor because maybe ظروف تبيت بطال they have to do what they have to do, but it's still like I feel like it's really contribute a lot, but still we can have another chance, we can have another option by not sending those kids still to the street to do whatever that they are doing. Poverty like زي ما أنا قلت هو بيعمل like سبب like حاجة بي contribute إنه عيال يمشوا الشوارع. جانا كان فات شوارع بعد ده حسب جروبس اللي هو بلقى جروب كويس جروب كاب، بعد ده ياهو بيمشي يلقى مرات abuse برا هناك، بيلقى challenges برا هناك، بيلقى شنو ده كله because of poverty. يفتش حاجة to sustain life. يلا communities مرات ما يركزوا في حاجات زي ده. communities بيقول ده حاجة عادي زي they are normalizing it. like as a community مفروض احنا مفروض like ناس بيكونوا بيقعدوا سوا بيعملوا identification مثلا families زي ده اللي عندي challenges. هم مفروض يحاولوا انه like يساعدوا بحاجات زي ده. ما ضروري يساعدوا بحاجات كتير كده but في حاجات بسيط ممكن يساعدون به. يا مثلا حاجات اكل شراب شنو الليلة مثلا جيران ده كان جاب لي ده صحن بكرة ده ودى ده حاجات زي ده بيكون prevented. and I think those things were I don't want to compare بس حاجات دي كان بتحصل زمان قبل الانفصال. بيقولوا لك في زول قال لي قال جوبا قبل الانفصال كان بخير بخير على أساس الناس كان بتتعاون الناس كانت بتشارك بعضها في Juba. Like we're not talking about Khartoum, we're not talking about any part, but we're talking about Juba being here. Like كان حياة كان طيب، لكن برضو to contribute into why not people are not sharing anymore because كلام كمان economical situation. Everybody is really suffering on their own side. So we just hope one day one time like things might change a little bit and we can have a brighter future and we can be back to what normally a South Sudanese family or South Sudanese community used to be back in the days. Eduardo, you mentioned about tradition. What do you think that traditional culture values also help in protecting children, or do they sometimes do the opposite? Because احنا كان ذكرنا قبل في عاداتنا ولا تقاليد بتاعنا كجنوبيين إنه جينا ده كان إنه خلاص she have a period she's ready to get married. ready to be married. خلاص أبو قرر اللي منك كويس ولا ده برسولون في جوزة كمان بأبو قرته. So I don't know. أنا شايف إنه like tradition وكده most of مثلا عادات حقتنا بتاع traditional وكده they are really شوية بعيد من child protection. حاجات ده كله في النهاية جانا هو قاعد تلقاه زي ما احنا اتكلمنا في موضوع marriages
forced marriages قاعد يحصل. they are not يعني مثلا بيت بيقول هما دايرين ازاي but still بتلقى فاميلي حقه بيخصبوه في حاجة اللي هما دايرين كله شنو زي ما انت قلت موضوع أفكار. يعني انت ذاتك بيجا ما جاي يشوفوك انسان بيشوفوك انه انت يعني زي حاجة اسد كده بس وبيبيعوك وخلاص انتهى. حتى أولاد ما بنات برامي هو they are being forced في حاجات. أولاد برضو they are forced في حاجات زي ده. أولاد أكتر ناس بيمشوا برا في child labor وحاجات. tradition غايته أنا شايف tradition somehow ما مساعد في حاجات. That's for sure. In another side, despite the gender, because in our society ولا في مجتمعاتنا بيجينا بنناشد أكتر للطلبات ولا ضروريات بتاع البنات في our communities. إحنا برضو بننسى إنه إحنا عندنا أولاد في نفس الناحية. So is child protection just for girls, or do we forget that boys also face abuse, pressure and negligence? And I think boys they face it. وهم احتمال ذاته النسبة حقهم أيامات ده في increase لكن ناس ما قاعدين يهتموا بالأولاد. they don't care about what boys are going through really. بيجا حاجات كله منظمات شنو أي حاجة girls protect girls كده girls كده which is also good لأنه بنات like بطبيعتهم خلقة like they are weak. يلا بيشوفوا boys like they can take care of themselves they are men وشنو شنو. يلا هم ما عارفين إنه في like men مثلا الراجل لو يتأذى أو الولد لو يتأذى هما ما زي بنات like بيجوا بيبكوا وهنا they just بيسكتوا بيكتموا بحاجات في نص. أنا متأكد في communities أنت بتكون عارف زول قبل كده يتعرض لأبيوس بيكون مان أو ولد لكن هما بيقدر يتكلم. وثاني حاجة like أنت بتلقى أبيوس بتاع أولاد فرق منهم إنه الزول مثلا عمل له أبيوس بيحددوا أنا بعمل حاجة كده للفاميلي حقك أنا بوديركم إنت لو اشتكيت أنا I will harm you in this kind of way which is not good. برضو أولاد صراحة they are going through a lot برضو نفسهم زي البنات. With the type of support that we might be getting from our families, our friends or our community, like how can we better support children who experience trauma, especially when they have no one to trust? Because like nowadays if you come and talk to someone they will always have this question or they will be having this judgy face yet not knowing whenever someone open up to you they have entrusted you with whatever information that they are trying to give you or trying to tell you. But it's still like how can we be supporting people with previous trauma in regard to child protection? I think إنه الناس يحاولوا يكون friendly ما like you try أصلا بيكون صعب to approach زول زي ده for زول زي ده to trust you بيكون صعب لكن انت لازم تحاول like شوية you have to gain their trust وكمان if you gain their trust don't betray them. ما تمشي تحكي فلان اتعرض لحاجة كده بيجي زي gossip زي gist. That's the problem. ده ده حاجة ما كويس. ناس زي ده انت تحاول تتقرب مع بالذات family في بيت relatives شنو like parents حقت South Sudanese parents in general they are not friends مع عيالهم. بيكون نسبة بسيط شديد لكن بتلقى دايما بيكون في مساحة between the child and the parent like حتى ذاته مرات جينا بيجي من المدرسة عشان يحكي حاجة حصل لي كده بيكون خايف يلا imagine حاجة زي ده لو حصل له بالتحديد اللي يحصل ده هو بيجي بحكي لك. That's for sure. They are not going to tell you anything. So أنا شايف إنه like أول شيء try to be their friend gain their trust ما تكون بعيد. انت كان parent like قول لجنا أي حاجة كان حصل تعال وريني ما تخاف وشنو don't give them like انت no parent الصارم sometimes انت بتكون صارم but also انت لازم تكون شوية حنين معهم. At some point I have this thing in my mind saying that the melanin or the generation before them maybe it's the effect of the trauma that their fourth generation been trying to impact, but I can tell you for sure whoever happened to be a Gen Z parent that's a parents who will never traumatize their kids. They will never because traumatize themselves they know what they have undergo, what have set an effect in their life and they will never try to pass it through to the next one. They will never pass it لأنه they have been through a lot. they have been through a lot وأي حاجة يعني دارين يسوي
اسكت don't do this don't do this but حسي هم like Gen Z ده حسي بيشوفهم زي كانوا هم rebels but they are not rebels, they're just speaking their mind. By the way, they call me rebel. Yeah, they're just speaking their mind. هم ناس they express what they are feeling وكده. حاجات دي كله آخر ورا انتهى. I think إنه حاجات دي بيكون بينتهي مع parents حاجاتنا أو ذاته إحنا. ليه حاسة أنا متأكد like دفعاتنا ديل تانيين لما يكونوا صغار قايمين don't do this حتى لو انت عندك حق في حاجة ما تتكلم ما تعمل كده فلان أكبر منك حتى لو فلان غلطان فلان يعمل لك حاجة غلط no ما تسوي but that is not right ذات self esteem حق child بيكون ما في بينزل بيكون ما في self confidence بيكون ما في أي حاجة that's for sure so لازم زول يتكلم you have to speak your mind that's for sure when it comes to our society what can we do for people who are supposed to protect children like teachers, relative guardians, those people who are causing the harms because مثلا احنا قلنا maybe في مدرسة it's from the teachers في بيوت the أهالينا the relative حقنا like how can we set maybe one of it maybe we can give them awareness we can bring them close and aware them like yo تكم كان ونس لجنة ده حاجة زي في بيت ولا كان جلدوا حاجة جنة ده بطريقة زي بكون عنده مشكلة في المستقبل غايت وانا شايف انه like مادام انه relative they are the one causing the harm مثلا teachers they are the one abusing the child or relative they are the one abusing the child لانه child abuse ممكن يحصل في بيت ممكن relative يعمل له so I think لازم يكون في قوانين صارم قوانين صارم عديد جنى عمل زول كبير عمل لجنى abuse بأي طريقة كان سواء كان physically زي بالذات فيزيكالي ده بالذات بنات واولاد عملوا لهم abuse I think ده طوالي من غير اي كلام مفروض they should be هنا taken في بوليس طوالي يلا بتلقى حاجات زي ده فعلا بحصل بيمشي لقدام لكن في النص بيملص عشان كده لكن برضه ما بننسى في مجتمعاتنا زي مثلا انت كان اقدر ريبورت زي مثلا جوز شباب ولا ناس اللي عنده information ولا idea ولا knowledge about this child protection and child abuse and all these things like if they started reporting such cases sometimes على قولتك بيجي في نص بيجي عشان الناس بيكافوا سوما بطال بيكن قال جنة فلان عمول كده ولا فلان عمولو زي ده like there's that fear into us still which is not right ما صح انت كل مثلا بيقول احكي الناس كنت كلام ده زي بنيه ده بعدين كرابه منو بيجوز and so what انت متأكد انه بيت ده بيكون قاعد مرتاح وزول عمل له حاجة ده لا فيه هو قاعد معكم في بيت ياكل في الصينية معكم and even if you remember في مسلسلات الرمضانية في رمضان 2025 لام شمسية مسلسل بتاع لام شمسية it was a very dramatic movie that was even a real story that was happening to a family in Egypt باختصارا كده قول أسرة إنه راجل ومرأة قاعدين مع جنة ده ماتت جنة ده تمارة تاني but the husband got a new wife يلا wife جديد ده بين جنة ده جاوري لأمة المو في بيت ده when the wife started speaking up the husband refused to believe أو اشتكي لأمة جنة أديل قال no you're just creating story تراكم it was an abuse done by a teacher in his school imagine and it was so dramatic which means it surfaced many stories after مسلسل بتاع لام الشمسية many stories came and even now the judiciary in Egypt they're taking such cases so serious in which 2 of the offenders were sentenced to lifetime imprisonment which حاجة المفروض يحصل ذاته هنا في الجنوب حاجات زي ده cases زي ده they should be taken serious ما إنه ناس بسكتوا ما تسكت أنا موضوع السكات في كيس زي ده ما كويس that's for sure ما كويس لازم زول ده يتعاقب لازم زول ده يلقى حقه and if you are put in a position of you being a head of child protection group in your communities like what first thing or in your mission أول حاجة تعمل شو I think أول حاجة أنا بعمل identification لناس اللي حصل لهم حاجة زي ده بيعمل لهم identification بعد ممكن يجي counseling يعمل لهم counseling يتكلموا معهم counseling عشان هم عشان هم بيكونوا شوية okay mentally okay وكده counseling بعد الناس يجوا في awareness لأنه إذا
عملهم identification و counseling انتهى ما خلاص like بيكون لسه community ما عارف بعدين يعملوا awareness لcommunity عملوا awareness لcommunity awareness after awareness وكده I think نسبة حاجات زي ده بيقل وحتى ناس بيكون مو aware حاجات زي ده بيكون صعب يحصل لأنه أي زول بيكون فاهم and also لازم يكون في strict laws في حاجات اللي يحصل زي ده أي زول عمل child abuse أو حاجة they should be taken seriously. That's for sure. في المحاكم. Yeah. If we don't act now, what will the future look like for today's children, and what can we start doing today for the change of tomorrow outcome? I think future ده حيكون مدمر لأنه بيقولوا like أطفال اليوم شنو كده بتاع الغد مستقبل شباب اليوم حاجة كده الغد شباب الغد المهم انت ما حضرت سبيسون كده انا حضرت لكن انا ما كان ركز في حاجات ده so I think انه حاجات زي like future بيكون مدمر لانه هم الليله ياهو صغار وبكره هم ياهو leaders who are not mentally okay تتوقع منه شنو الليدر بيكون عنده childhood trauma هو لو عنده childhood trauma he's not healed جناه بيكون كيف ده يعني مستقبل بيكون ملخبط شديد بيكون lost country بيمشي في lost. That's for sure. Wow. That's it. The beauty of the Youth Pulse podcast, it's always goes so fast, especially when the topic are becoming so interesting. But ladies and gentlemen, this have been one of the episodes that we are having, and each and every time we do say that you don't need to go anywhere. You need to be sharing this comment with your opinion so that it can be reaching, because from here one is reaching another person. So look, child protection is not just an NGO word, it's a real thing, it's urgent, it's for everybody business, whether you are firstborn, a border guy, a university student, or even just caring a neighbor. Your voice and your action really matter. So be the big brother or be the big sister someone wishes they could have, or even speak up to and protect the future of those people, because the future might be just the kid asking you for help with the homework maybe, and even your next president that might be that very child that you are going to be helping. So either way, let's do better. Now go drink water and mind your business and protect some children as well. My name is Diko De Andrew. This had been another episode of the Youth Pulse podcast. The Youth Pulse podcast is speaking from our hearts.